Greetings to you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. We are at another Sunday to be in His presence, to glorify His name, to lift His name high. Thank you, brothers and sisters, for this beautiful time of worship that we had. Something that I personally look forward to is the worship time together with our choir singing. We have Julia Thomas celebrating her birthday on October 2nd. Julia, we wish you a very happy birthday, and God bless you and keep you protected in this time. Let me take you to the Word of God for the day. We have guests coming in on behalf of Sony and Bensie's child's dedication today at the end of this message. I welcome all the guests coming in, who have come in and who are yet coming in the name of Jesus. And Grace Pentecostal Church wants to welcome each of you to our worship service. Almost for last 2,000 years, we have been hearing about one story that we have long forgotten, except of few incidents here and there. And that's nothing but what we see in Matthew chapter 25, verses 1 to 13. The story that we know or we understand as the parable of 10 virgins. We have heard a lot about the lamps, the oil, the virgins. Lord laid this portion in my heart to speak to you, looking at the existing stage of the church that has come to the last time. When we look at the context, the audience is the people who have heard what Jesus is telling in chapter 23 and 24. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 23-24 അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു അന്ത്യസമയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് യേശുക്രിസ്തു അതിൻ്റെ 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 10 കന്യകമാരുടെ ആ ഒരു ഉപമ അവിടെ പറയുന്നത്. നാം ഈ ഉപമയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Many a times it is perceived that parables are something that Jesus tried explaining things. But if you read Matthew 13:10 to 17, it's the opposite. Jesus doesn't want people to understand it who are casual in his hearing. യേശു ക്രിസ്തു വെറുതെ കേട്ട് പോകുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ടല്ല, തൻ്റെ സത്യങ്ങളെ തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉപമകൾ ഉപയോഗിച്ച്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 10 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കും. Jesus wants somebody to be serious about what he is listening to and spends time on it. He spends effort to understand that rather than the superficial understanding of what Jesus is telling them. And so he uses parables to hide it from explicitly known to the people. So he uses the parable for that. He wants that people spend time, they spend time in the leading of the Spirit to understand the scripture. Now, let me quickly go forward. We see in this portion, 25:1 to 13, 10 virgins there. Now, a little detailing of who are these virgins. Now look at the context. I'm not going to very descriptively explain everything, but yet want to leave a message in your heart very much in line with the second Malayalam song that we sang today. You know, the number 10 is very important for any Jewish person. If they need to call anything as a congregation, it has to be 10 people. If there is 10 people, then only Torah would be opened and it would be read.
Shema part from Deuteronomy would be read as which starts with, "Hear thou people," which would not be read if there are not 10 people. The priest would not spell out benediction and blessing on people if there are not 10 people. So this 10 is a number which in a congregation where they are addressed as a people and they get everything that is there, even if it be for their mourning, even if it be for their joy, they need minimum 10 Jewish male members mostly. Then only it is called as a congregation, much different from today's world as we see today. 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുരോഹിതൻ അനുഗ്രഹം പറയത്തുള്ളൂ. ടോറ ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ പറയത്തുള്ളൂ. അവരുടെ സങ്കടങ്ങളായാലും സന്തോഷമായാലും 10 പേരുണ്ടെങ്കിലേ അതൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് അവരെണ്ണത്തുള്ളൂ. So here we have 10 virgins who are waiting. And if you look at the context, I know all of you are well aware of the context of it. They are serious about something, and that is nothing but they are waiting for the bridegroom to come, to meet him, to be with him. They're all set. They are going ahead with their life patterns according to that. They are the expectant Christian community. യേശു തൻ്റെ മണവാളനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ 10 പേര് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഉപമയുടെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നവരെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. We feel that they are serious and they know what they got to be doing, because in this 10 congregants, everything is being spelt out. They are made known everything. Blessing is being said. The word of God is being read to them. Everything seems good till a particular point where they know that they lack something to greet their bridegroom for which they were waiting. Now, these 10 virgins are categorized into 2. One as wise and another as foolish. But some of the translations, probably the latest translation, don't want to be offending anybody by calling them foolish, but they use the word unwise people. There are wise virgins and there are unwise virgins. Both seem to be the same. They are professing, they are waiting for something. അവർ ചില കാര്യങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുവാണ്. അവർക്ക് ചില പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. അവരതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 പേരും ഒരുക്കത്തിൽ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. But really they have not done that. And today I begin with the question, would you be in the set of people who are wise, or would you be in the ones who are unwise? See, they knew what they got to be doing. They knew what are they up to. They knew the biblical principles. But when it came to a particular point, they started failing. Jesus, when he talks about the wise men and the unwise men in Matthew chapter 7, he says the ones who are wise are the ones not only hear the saying of Jesus, but also do them. That makes them wise. It is not just listening to that. In that set of 10 congregants, they hear the blessing, they hear the Torah, they hear Deuteronomy being reiterated, they hear what God speaks, they hear the explanations of it, they have heard everything about it. But when it comes to applying in their lives, they fail. You know, when Jesus talks about the second set of people in Matthew chapter 7 verse 26, they have also heard the word. They hear the word. They have brilliant preachers who preach to them. They have rabbis who listen to them. They listen to people whom they like to. But when it comes to applying in their life, applying this word into their life, they have very many reasons, excuses for not applying it. Sometimes they feel, they choose that this does not apply to us. It applies to them, and they like to categorize. But Jesus wants to tell, the one who hears me but fails to apply it in their life, they are like the fool who built their house on sand. And so they would be categorized as fool.
may I ask you, you may be knowing Psalm 23 by heart. You may be knowing some of the Bible verses by heart. But how far have we gone? And that is the challenge for the Christianity today. They follow precepts. They follow preachers. They follow concepts that they are comfortable with. And they try to mold to say that, they find reasons to say that this should be this way because this is what makes people comfortable. But the scripture is very clear. It is not to suit the comfort of people, but something that God had given as concepts, as precepts, has to be followed as it is, because He is the one who gives the precept and we are the one who have to accept it, no choice whatever it is. ദൈവിക കൽപ്പനകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട്, നല്ല പഠനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് പ്രാവർത്തികവശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. കേൾക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുമ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. 2 പേരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാര് അവരത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. I know that in the Wednesday prayer, I was speaking very much on these lines, that we got to apply it into our lives. When we apply it, this makes our character. This makes our purposes and perspectives very clear. This makes us sure that we are under the protection of God. It is not because somebody assuring us. It is not because somebody consoling us. It's not because somebody encouraging us that there is a God who will take care of us. But because we look into the scripture, we hear the scripture and we apply it into our lives and be assured. And when people reiterate it, when people reaffirm it, we are all the more happy and encouraged to see that I trust in my God in all walks of my life. But the pathetic situation of Christendom today is they need somebody to pep up. They need somebody from outside to come and provoke them, to encourage them. And if that does not come as they want, they have the choice to suit what they want to be hearing, that makes them feel good, that makes them encouraging. Sometimes when I hear people saying that, before you leave this place, God is going to transform you, touch you, and make things happen differently. I sometimes wonder how disappointed would be people when they go back as they came. They are blessed by the word, but when they return back with the same status quo in their lives, could be storms in their life, could be difficulties in their life, could be healing in their life. When they go back with the status quo, how disappointed would they be? Is Christianity or is our preaching, is our teaching all about that God would be doing? That is true. But it should not be so shallow that we are not sure how far it's entering into the life. The challenge is between these two is they listened something, but they failed to address it in their life. Sometimes in our life, when we listen to the word, I know when I would be preaching for another 20-25 minutes now, not all of it would be absorbed by anybody. But there is one word, there is one verse that strikes your heart. Allow the Spirit of God to dwell upon it and speak to our personal lives in the days to come. That is what is intended by the ministering of the Word of God. Word of God says that, when we spend time with the Word, it is a living Word. I have repeated it a couple of times. This is the only scripture amongst all the scriptures that we have in the world today, with all lot of religions and their subsets and all of them. This is the only word which is said to be the living word, because it speaks to us. It touches us, it kindles us, it corrects us, it transforms us, it motivates us to change. Idu മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിക്കുന്ന വചനമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ വചനം നമ്മളെ മാറ്റണം, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരണം. അത് വരാത്തോളം കാലം ഇത് കേട്ടിട്ട് നാം
മൂടനായ മനുഷ്യനെ പോലെ മണലിന്മേൽ ഭവനം പണിയുന്നവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ, എത്രമാത്രം പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു, എത്രമാത്രം ദൈവ സന്ദേശം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, 10 പേരും വിചാരിച്ചു ആ മിഡ് നൈറ്റ് ക്രൈ വരുമ്പോൾ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കും ഓടിപ്പോകാം, അവിടെ ചെല്ലെത്താം എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അതായിരുന്നു അവർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. They thought that everything is going good till a time where they found that they lack something. They lack something because they didn't allow the word of God to work in their life. The word of God which came in their life, Holy Spirit prompting them to create something that their lamps keep glowing in a dark world. They didn't knew that in the darkest times of their lives, they need a light to greet, because their bridegroom is expected as at an unknown time and at the darkest time of their life. And at that time, to lit up their lamp, they didn't had what they should have been having. They didn't allow the word of God to stay within them, and they didn't allow the Holy Spirit to work in their lives to bring in that lamp to be lit at that point. You know, sometimes we feel when we are in a crisis, we expect God's word to suddenly come out of the blue and speak to us. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എവിടുന്നോ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻപോട്ട് വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. Most of the time it doesn't happen. It does happen, I do agree. Bilqis Sheikh, who was a Islamic follower, for her to come to the Christianity, in her dream God brought the biblical verses and gave her the explanation, wherein she is a profound Christian preacher today from the Islamic background. Bilqis Sheikhinte ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു. വചനമില്ലായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്ന സത്യത്തിൽ അതിനെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയോടെ നോക്കിയപ്പോൾ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവവചനം തൻ്റെ മുൻപിൽ ആ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് ബിൽക്കിസ് ഷേഖിനോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ബിൽക്കിസ് ഷേഖ് ഇസ്ലാം വിട്ട് ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഭാഷയിൽ ജീവിക്കുന്ന വചനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊച്ചു സൈസിലും നമുക്ക് വായിക്കാനൊക്കാത്ത സൈസിലും നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനുമൊക്കെ ഇന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വായിക്കാനായിട്ടല്ല, ഇത് കൊണ്ടു നടന്ന് ഒരു സിമ്പൽ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു, വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നു, വേദപുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ. Many a times we have Bibles in various translations. We have Bibles in various sizes that suits the place where we are going. If it's a party place and we have to carry the Bible, we need something so sleek that we can slip it into our pockets or in our purses and carry it. We have that. Even though we cannot read it, we carry it because we feel just to carry, we have to be carrying it. But we don't read many a times the scripture. And God wants that if we want to be in the set of the wise virgins, they are good by character, they are good by their intentions, they are good by what they are looking up to. But if they don't allow word of God to dwell in their life, the Spirit of God cannot kindle anything out there. If there is fire available and if there is no firewood there, this fire will not last long. Holy Spirit can lead you to truth, the truth that you have read and understood in your life, something that you have read in your life. You know, we very meticulously could be people who have been reading 3 chapters every day, 5 chapters every day, but that may not be enough in our lives. You know, in Proverbs it says that a wise person seeks advice, listens to the correction. സദൃശവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീതിമാൻ അല്ലെ ബുദ്ധിമാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തലുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. എന്നാൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ഭോഷന്മാരോ ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും നിരസിക്കുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജ്ഞാനം പ്രബോധനം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ളത്, മനുഷ്യരവർക്ക് ആലോചന പറയുന്ന കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നതല്ല, ദൈവവചനത്തിൽ വരുന്നത് അവർക്കത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്കൊത്തിരി ന്യായങ്ങൾ അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരത്തും. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്
നാം വായിച്ച ദൈവവചനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ധ്യാനിച്ച ദൈവവചനത്തെ അത് പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിളക്കുകളെ കത്തിച്ച് നിലനിർത്താൻ, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ, അർദ്ധരാത്രി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിളക്കുകൾ കത്തി നിൽക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഇന്ധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അത് തരാനായിട്ടൊക്കും. ഐ സംടൈംസ് റിമെമ്പർ വെൻ ഐ ഡ്രൈവ്, I like to listen songs. Sometimes when I listen songs and I get carried away with my songs, you know, I'm more into the song than from the lane of the road. But there is a lane drifting warning signal in my car, which immediately beeps. You know, that is what Holy Spirit does in us. If I don't know where the lane is, this beep may come, but I don't know, I don't understand that I'm drifting from somewhere. I'm still casual. I'm still thinking that I am on the right path. And that is where the power and the work of the Holy Spirit has to be evident in our life. We are more focused in some spotlight act of Holy Spirit, where we have healing, where we have speaking in tongues, where we have prophecies. We are so focused about that. But how much are we focused that I got to be studying the word, that God would speak to me directly? And that is what is important. And it is surprising to see, when I said the congregant for any Jewish congregation would be 10 members, you know, 50% of them did not make it inside the door when the door was being closed. That is very sad and pathetic. ഈ സമൂഹത്തിൽ 50% ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ചെല്ലാനൊത്തില്ല. That would be a very pathetic reality of the Christendom today. Many of them who think that they will be there, and Satan keeps to deceive them, to inform them, to keep them over-informed that they will make it to the final destination, but will never make it there. I know this is a message that we have heard several times, but this is what the Lord has laid on my heart very powerfully to tell you, to inform you that some of you who think that you will be at the finishing line of the race that you're running, you may not make it. And so give heed to the word of God that has been ministered to you by several men of God, by God himself speaking to you. If you don't have the habit of that, come down to the word of God, which is basic, which is the foundation from where we got to start building our Christian life, our spiritual walk. It is not the religious walk, it is a spiritual walk with the Lord and to the Lord and in companionship with him. അവനോട് കൂടെ നടക്കുന്ന നടപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസത്തിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആണെന്ന്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങോട്ടാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണത്തില്ല. Another thing that I want to focus from here is oil or no oil. You know, you would see that oil is something that outside of the person in his lamp that is needed to keep this lamp lit. You know, I want to inform you, I know you know much of the interpretations of that, so I don't want to get into it and quickly rush. You know, there are times where God speaks to us very specifically, corrections, change of directions, sometimes 180-degree change in our lives. But many a times we don't do that. Do you know what's happening at that time? That is what, if I may use Paul's word, he says, quenching the spirit. Spirit which tells us this is the correction in your life. You become wiser than Holy Spirit, and either you procrastinate or you say that this is not needed for me, this is needed for somebody else. I am fine. I go to church, I tithe, I am part of the mission, I am in every places wherever it is possible. But that is where we are being deceived, my dear brothers and sisters, that we are there. But if we don't have enough fuel to keep the light going, which is mandatory for us to receive the bridegroom when he comes. When he comes, he's looking for that. He had told you, he had sent letters to you. He had assured you that when I come out of the whole place there,
There are scores of people who have heard about the bridegroom's coming, who want to see him. There are maids, women, and all other people. Amongst them, I would recognize you by the lamp that is lit by you. And this lamp to be lit, it needs the word of God, upon which the Holy Spirit has worked, and your life has been transformed, and that becomes the light. And that's why the word of God says, may good works flourish in you, so that your heavenly Father would be known to people. It is not because we do good that people see us. It is because we do something intentionally. We do something good by choice. It is difficult for any human being to do things intentionally without having any vested interest in that. But if the word of God dwells within us, and if the Holy Spirit works on that word, and it prompts us, you are doing good, but your intentions are wrong. People see your works and they may applaud you. But remember, behind that, your motivation is wrong. You are trying to get spotlight in your life. You are saying, speaking, interacting to get spotlight, but not because it is mandatory for you. I want to tell you, brothers and sisters, your good works are like filthy rags. Whatever it be, it could be money given to the missions. It could be doing mission work. It could be preaching, teaching, whatever you do. But if the intentions are wrong, omniscient God knows that you lack oil in your lamp. You lack the fuel needed for your lamp to be lit, and which others would be noticing you, seeing in your life. And when people look at you, they see no different from the world. I know I have made this statement before. There was this place where I was teaching 3 evenings on Matthew chapter 5, 6, and 7. And it was a mixed crowd. It was not a homogeneous crowd. There were Christians and non-Christians sitting there, which was a challenge to teach from Matthew chapter 5, 6, and 7. It was on the second day, there was this non-Christian guy stood up and he said, sir, what you say is correct. I appreciate that. I really salute the scripture that you are using. But I want to tell you, there is only one difference between you and us. And I asked him, brother, can you tell me who is this you and who is this we? He said, you means everybody who is following the scripture. And we means everybody who is not following the Bible. I said, what's the difference, brother? He says, you guys read Bible and sin, and we people do not read the Bible and we sin. So both of them sins. But then you guys read the scripture and do what we are doing without reading the Bible. Is that the difference people are seeing around you? Or are they seeing his life is a transformed life because of the word of God in his life? Our Holy Spirit worked upon it. It has given fuel for him to be salt and light in the society, in the college campus where God has kept you, in the corporate corridors where you are living, in the neighborhood where you are living. It is not because of your bigger house. It is not because of the best car in front of you. That is not how they understand that you are blessed of the Lord. They know it by your interaction. Your life emits the light from the Lord. It's not the light that the world gives upon you. The car, the house, the all other gadgets, all other frills in your life, the world has. But for you to emit a light from the Lord, it needs the word of God to dwell in you, and Holy Spirit has to prompt you, very much like lane drifting warning signal in you. And that is what the Spirit of God does in each of our lives. And that would bring in a different spirit within us. That is what Nebuchadnezzar, a wicked king, tells about Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. These people have a different spirit in them, not because they did things better, not because they excelled in their career, not because they were better off than other folks around there.
but because he found that the way they interact, the way they respond to things, when stimulus comes in their life, the way they respond to things is quite different in your life. Can I once again remind you of the first time when followers of Jesus were called as Christians and as people who turned the world upside down? It was not because of the outpouring of the Spirit and of the tongues that they speak and the noise that they created, but because they were a set of people who were living on principles and values in their life. Come what may, they chose not to drift away from there. They chose to stand for the word that they have received, and that was the fuel for their lamp to be lit even in darkest times of their lives. They lived in a condition which was much animosity for them. It was so difficult for them. But in those situations, I happened to see a video a couple of days. It's been on the social media where a lady holding the scripture like this, and there are a set of men and women who are hitting her, asking her to spit on the Bible. And it is so difficult to stand in those conditions. We don't have that. But probably, one person wrote a comment in one of those feeds. He said, probably that lady doesn't read the Bible, but she loves the scripture. Do we love the scripture so much that we need to be fed out of it? Now, let me go to the next aspect. There is a delay that we see there. അവിടെ ഒരു താമസം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മണവാളന് വരാൻ ഒരു താമസം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. Now, let me say, when delay happens, that is where our conviction and our depth of conversion becomes visible. ജീവിതത്തിൽ താമസം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആഴവും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിൻ്റെ ആഴം മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ നടന്നു, അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെ കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. കർത്താവേ, നീ എന്ന് വരും? നീ വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ സങ്കടം തീരത്തുള്ളൂ. I am sick with terminal illness. I don't know how long this is going to be. And Lord, I want that you come and things would be sorted out in my life. It is not happening. It is at that time lag where our convictions are proved. Are we really trusting the Lord is proven? Are we looking for the bridegroom? Any time when there is delay, there is a kind of involuntary lethargy that comes within us. താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു സമയത്തും ഒരു അലസത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കും. അത് രണ്ട് സെറ്റ് ഈ കന്യകമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു. The wise and the foolish or unwise, if you want to say, they both of them were like that. It happens in everybody's life. But when it was time for preparedness to look forward, when the midnight cry came, അർദ്ധരാത്രിയിലെ ആ ശബ്ദം അവർ കേട്ടപ്പോൾ, they understood that this is what we were waiting for. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി ദൈവവചനം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അനുഗ്രഹങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം അവർ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട്. അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിളക്കുകൾ കത്തി നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഇന്ധനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. എന്നാലും ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, this is what we were waiting for. They all stood up, they lit up their lamps and they went out to greet. But then they found that we have exhausted of what we have. Can I ask you, was there a time in your life when there was a fasting prayer? You could go. There was a Sunday service where you could go. There was a spiritual meeting happening. There could be a worship service, going on somewhere close to you where you could go to be spiritually fed of them. But you thought, I'm too tired. This is not just for me.
I mean, there are people going, I'll try to see, because this does not suit my comfort. I don't want to come out of my comfort zone to go for that. And so, if you would have stayed back, my dear brother and sister, if that was the time where God wanted to speak to you, you got deprived of another prompting of the Spirit in your life. And this midnight cry can happen in anybody's life. I remember Sajan Achan singing the song. I love that song. I hear that many a times. And Oru Ravum Pularad Irinattilla. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല. You know, brothers and sisters, I want to tell you, you may be going through tough situations in your life. And you want this to end. It could be forever and ever in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു അർദ്ധരാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുവോ, അല്ലേൽ കാഹളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് വേണ്ടി ധ്വനിക്കുവോ, അല്ലേൽ നമ്മൾ ഈ ദുഃഖത്തിൽ എത്രയോ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ അവർ ഈ സങ്കടത്തിൽ കൂടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ പല ദൈവദാസന്മാരും അവർ ഈ സങ്കടത്തിൽ അവർ മരിച്ചുപോയി, ഈ വേദനയിൽ അവർ മരിച്ചുപോയി, ഈ രോഗത്തിൽ അവർ അകപ്പെട്ടു പോയി. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രത്യാശയുണ്ട്. ആ മിഡ് നൈറ്റ് ക്രൈ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇന്നത് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വന്ന് എന്ന് വന്നാലും ഞാൻ പോകും എന്നുള്ള ചിന്ത സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ആ രാത്രി വരാൻ അടുപ്പമായി. ആ അർദ്ധരാത്രിയിലെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിളക്ക് തപ്പുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിളക്കിന് കത്തുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഇന്ധനം കാണത്തില്ല. കാരണം അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഇന്ധനം സ്വരൂപിക്കാൻ, ദൈവവചനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അതിനുമേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോയി, കാത്തിരിപ്പ് യോഗത്തിന് പോയി, കുറെ സമയം കൈകൊട്ടിയ പാടി ആരാധിച്ചു, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു, അത് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ശനിയാഴ്ച വരെ നമ്മുടെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടു, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ ഈ വാസ്തവമല്ല വന്നത്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ വെളിച്ചമല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തത്. വേറെ ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നാം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇന്ധനം കുറഞ്ഞുപോയി. മറ്റുള്ളവർ കത്തിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഒക്കുന്ന സാധനമല്ലിത്. ദിസ് ക്യാരക്ടർ, ദിസ് കറേജ്, ദിസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ Lord, which is a fuel to this oil in your lamp, is not something that you can buy from anybody. I know this is a time where people are being deceived, saying that there is anointing sharing meetings, there are anointing being passed on to people. My dear brothers and sisters, we are not custodians of the anointing of the Lord. This is God putting anointing on people, and they do things that the Lord wants to be done by them. This is not I sharing with somebody. I can pray for the anointing. I can pray continuously for the anointing of individuals, but it is not me who pass it on to people. It's the Lord anointing you. Don't be deceived by this. Don't be deceived by the word of the Lord, so-called word of the Lord. In 90 days, things are going to change. In 60 days, God is going to bring new things in your life. There is only one thing that is certain, my dear brothers and sisters. It's the coming of the Lord. Nobody knows when He is going to come. But when He comes, would your lamp have fuel to face Him? Would your lamp be lit enough to see that when the bridegroom sees your light and he understands, this is the virgin whom I had kept. She has kept the character. She has kept the standards. She has kept the values and principles in life. She has made sacrifices for keeping those principles in their life. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഈ വിളക്കിൽ എണ്ണയും കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പല ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ലോകം നിന്ദിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനല്ല പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം പ്രവാചകം പറഞ്ഞതല്ല, ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതല്ല, ദൈവവചനത്തിന് സത്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ കന്യയെ സ്വീകരിക്കാനാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. Not what the Christendom preaches today, my dear brothers and sisters. You know, the difference between the wise
and the foolish was not their inability to stay awake. അവർക്ക് ഉറക്കം വരാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു അവരെ ബുദ്ധിയുള്ളതും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും ആക്കി തീർത്തത്. But they never knew. They had calculation for everything in their life. They knew how to build a house. They knew how to get the loan easily. They know how to fleece people. They know how to create undercurrents. They know how to put people down. They knew everything in the world, but they didn't calculate that they don't have enough fuel for the lamp to be lit when it has to be lit for the reason, for the cause. My dear brothers and sisters, can you check your lamps? Is the lamp in place? Does it have enough fuel to keep it lit when stormy situations come in your life? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച പ്രമാണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നാം പിൻപറ്റിയ പാതകളെ മാറ്റിക്കുറിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പുറത്ത് സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോൾ, when we are under pressure to change the track in which we were running, which we thought is right, which we searched into the scripture and we found that is the track, that is the destination. If I have to reach there, this is the track. But people in the world, popularity, majority sound said there is another way, which many people are saying. Let me tell you, the way to heaven is a narrow path. But is there enough fuel in you to keep you going till you reach the destination? And that is the final question that I want to leave with you. Do you want to be the first fruits in the kingdom? When the bridegroom is coming, he is waiting and looking for you. Can we close our eyes?